Also, ich muss etwas gestehen. Letzt Woche hat Michigan mein Nef gefragt. Ist 7 Jahre alt, wunderbar Curl. Hat Michigan gefragt. Onkel Richard, warum gibt es kein Drachen? Und ich have angefangen nachzudenken. Nicht weil ich ihm ein Marchenantwort geben wollte. Mean. Ich wollte ihm die echt Antwort geben. Die physikalische Antwort. Denn wisst ihr was? Die Natur hat ganz konkret Meinungen darüber. Was existieren darf und was nicht. Und das ist das Schönste in der Physik. Sie lugt nicht. Sie hat kein Geduld für Fantasien. Die gegen ihr Grundsätze verstoßen. Stellt euch vor, sitzt in einem Kino. Auf der Leinwand erscheint ein Drach. Riesig, majestatisch. MIT Flügeln wie ein Haus. Und schwingt sich elegant in die Luft. Dreht Kurven wie ein Adler. Atmet Feuer wie ein Flammenwerfer. Das Publikum ist begeistert. Aber ich sitze die und mein Hirn fängt an zu rechnen. Ich kann nicht aufhören zu rechnen. Das ist mein Problem. Und gleichzeitig mein groß Vergnügen. Hoe machen wir genau das? Wir zerlegen den Drachen. Stuck für Stuck. Nochen für Nochen. Muskel für Muskel. Flam für Flam. Und wir fragen bei jedem Teil. Was sagt die Physik dazu? Was sagen Galileo, Newton, Bernoulli? Was sagen die Gesetze, die dies Welt tragen? Fangen wir MIT etwas an. Das klingt wie Mathematik, aber eigentlich eine der tiefsten Weisheiten der Naturwissenschaften ist. Nennt sich das Quadrat-Würfel-Gesetz. Und ist, ich sage das ohne Übertreibung, eines der wichtigsten Prinzipien, die entdeckt wurden. Galileo hat es 1638 in seinem Buch Discorsi beschrieben. Und trotzdem ignorieren es Filmemaker und Fantasiatoren bis heutzutage. Also ist das. Ganz einfach. Wenn ein Tier oder irgendeinen Körper proportional vergrößert, dann watch sein Oberfläche mit dem Quadrat des Wachstumsfaktors. Aber sein Volumen, und damit sein Mass, sein Gewicht, watch mit dem Würfel. Klingt trocken? Wortmau. Das hat dramatische Konsequenzen. Nehmt einen Würfel mit einer Seitenlänge von einem Meter. Oberfläche 6 Quadratmeter. Volumen 1 Kubikmeter. Jetzt verdoppeln wir sieht. Seitenlänge 2 Meter. Oberfläche 24 Quadratmeter. Viermal so groß. Aber das Volumen 8 Kubikmeter. 8mal so groß. Set das Problem. Die Oberfläche. Auf die sich alles verteilen muss. Watcht viermal. Aber die Mass. Die dies Oberfläche tragen muss. Watcht 8mal. Vertipelt die groß. Und plötzlich hat ihr System pro Flächeneinheit depelt so viel Gewicht zu tragen. Warum ist das wichtig? Weil Kraft von der Oberfläche abhängt. Die stark eins Nochens, die Zugkraft eins Muskels. All das hängt vom Querschnitt ab, von der Fläche. Nicht vom Volumen. Das Gewicht hängt vom Volumen ab. Und wenn ein Tier zehnmal so groß macht, hat es 100mal mehr Oberfläche, aber tausendmal mehr Mass. Pro Quadratzentimeter Nochen muss zehnmal mehr Gewicht getragen werden. Das ist nicht mein das ist Mathematik. JBS Haldane, ein brillanter Biolog, hat das wunderbar ausgedrückt. Schrieb über die Riesen aus dem Pilgrimsprogress, riesige Menschen, etwa 18 Meter hoch. Sagt, dies Kreaturen werden tausendmal so viel wiegen wie ein normaler Mensch. Aber jeder Quadratzentimeter Nochens muss zehnmal mehr tragen. Der dickst menschliche Oberschenkelnochen bricht. Wenn das Körpergewicht etwa das Zehnfache den normalen Gewichts beträgt, dies Riesen werden bei jedem Schritt ihr Nochen brechen. Bei jedem einzelnen Schritt. Robert Wadlow, der größte Mensch, der dokumentiert wird, 2 Meter 72, muss Beinchen tragen, überhaupt gehen zu können. Hat kein Empfindung mehr in seinen Füßen. Und Warner wenn größer als Normalmenschen. Was meiner, was passiert bei einem Drachen, der so groß ist wie ein Jumbojet? Aber Wort. Sprechen wir über konkret sollen. Ein typischer Drachen-Filmen, sagen wir, der Drach aus Game of Thrones, Drogon, ist ungefähr 30 bis 40 Meter lang. Ein Ostwatsener Komodo Warren ist etwa 3 Meter lang. Wenn wir den Komodo Warren zehnmal so groß machen, haben wir ungefähr Drogons lang. Das Gewicht der Warren-Drachen wäre tausendmal so viel. Ein Komodo Warren wiegt etwa 70 Kilogramm.
Tausendmal das, 70.000 Kilogramm, 70 Tonnen, 70 Tonnen. Das ist mehr als ein Ostwachsener Blauel. Und jetzt das wichtigste Detail. Die Notion, die Diocese Tier tragen müssen, sind nur 100-mal stärker geworden, weil Nochen stark von der Querschnittsfläche abhängt. Und die Watcht nur im Quadrat. Aber das Gewicht ist tausendmal schwerer. Pro Flächeneinheit Notion, zimmel mehr Last. Die Notion müssen zimmel dicker sein. Im Verhältnis zur Körpergröße, als die Notion der ursprünglichen Währens. Aber dann wird das Tier noch schwerer. Und dann müssen die Notion noch dicker sein. Und dann wird das Tier noch schwerer. Das ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen eleganten Ausweg gibt. Genau deshalb sehen Großtier nicht wie Kleintier aus. Ein Elefant ist kein Hochskuliertskaninchen. Seine Beine sind proportional viel dicker. Fast solenartig. Das ist kein Zufall. Das ist Notwendigkeit. Die Natur hat kein Wall. Sie muss den Notion dicker machen. Oder das Tier kollabiert unter seinem eigenen Gewicht. Dinosaurier? Diese beschäftigt. Argentinosaurus, der schwerste Dinosaurier, den wir kennen, etwa 100 Tonnen, bewegt sich wahrscheinlich sehr langsam, hat massiv Dickbeine. Und leiden einer seit MIT Abgenommenung Sangbit. Das ist unschwer die physikalische Grenze für Landtier auf der Erde. Also ein Drache, der auf dem Boden steht und nicht sofort zusammenbricht, muss Notion wie betten sollen haben. Wird außerdem wie ein sehr großer, sehr dicker Klotz. Nicht gerade die elegante Krieger aus dem Film. Aber das ist nur das erste Problem. Jetzt kommt der Teil, der Michigan wirklich begeistert, weil so elegante Physik entfällt. Fliegen. Der Drache will fliegen. Sehr schön. Sprechen wir über Auftrieb. Was ihr Auftrieb? Ein Flügel ist so geformt, dass Luft nach unten drückt. Nach Newtons drittem Gesetz. Action gleich Reaction. Drückt die Luft den Flügel nach oben. Je mehr Luft nach unten drückt, je schneller, desto mehr Auftrieb. Die Formel für Auftrieb hängt von der Flügelspannweite, der Flügelform, der Geschwindigkeit und der Luftdichte. Aber hier kommt wieder unser altes Freund, das Quadrat-Würfel-Gesetz. Die Flügelfläche watcht im Quadrat. Das Gewicht des Tiers watcht im Würfel. Wenn das Tier größer macht, watcht das Gewicht schneller als die Flash der Flügel. Zu fliegen, muss das Tier entweder schneller werden, viel schneller, oder die Flügel müssen unverhältnismäßig groß sein, oder beide. Wisst ihr, was die Flügelbelastung ist? Die Flügelbelastung ist das Körpergewicht geteilt durch die Flügelfläche. Wenn die Flügelbelastung zu hoch ist, kann das Tier nicht fliegen, oder es muss so schnell fliegen, dass Landen und starten fast unmöglich werden. Schauen wir uns die großen fliegenden Tieren, die je existiert haben, nicht Drachen, sondern Tier. Der Quetzalcoatlus. Das ist ein Pterosaur aus der Kreidezeit. Und ist der größte Flieger, den wir kennen. Spannweite, etwa 10 bis 11 Meter. So groß wie ein kleines Flugzeug. Gewicht, Schätzungen schwanken zwischen 70 und 250 Kilogramm. Und das ist schon extrem unsicher, weil die Fossilien sehr fragmentarisch sind. Und was sehen Studien über seinen Flug? Forscher haben aerodynamisch Modell berechnet und festgestellt. Quetzalcoatlus war aufgrund seiner enormen Flügelbelastung ein sehr schlechter Thermikleiter. War eher ein Kurzstreckenflieger, der die meiste Zeit am Boden verbracht. Wie ein Corytrap, der schwerste Hut nach Flugverheißvogel. Und dieser Quetzalcoatlus, dieser Rekordhalter der Flugbiologie, war im Vergleich zu einem Fantasy-Drachen ein zierliches Vogelchen. Drogon aus Game of Thrones hat ein geschätztes Spannweite von 40 bis 50 Metern und Word, wenn man die Physik ehrlich anwendet, viel 1000 Tonnen wiegen. Die Flügelbelastung war astronomisch. Jenige Auftrieb zu erzielen, musste MIT Geschwindigkeiten fliegen, die nun die selbst zerreißen werden. Es gibt ein wunderschönes Experiment, ein Terlich Tragödie, wie die Zeitungen nannten, M17, Mai 1986. Forscher hatten ein vergestertes Modell eines Quetzalcoatlus gebaut, halbgroß, nur 20 Kilogramm.
Sie schossen es mit einem Katapult in die Luft, live vor der nationalen Presse. In der Hoffnung, es wird zumindest ein bisschen gleiten. Es stürzt sofort in den Boden, brach seinen Hals. Ein halbes Modell, einer der geschmeichelten Schatzungen für den Quetzalcoatlus. Schon das funktioniert nicht. Aber ich will fair sein. Was must ein fliegender Drache physikalisch sein, damit halbwegs funktioniert? Sein Notion müssen extrem leicht Hull sein, wie Vogelnoken, aber noch extremer. Sein Muskeln müssen proportional starker sein als alles, was wir in der Natur kennen. Die Flügelmembran must ein Material constant haben, die außerhalb des bekannten biologischen Materials liegt. Must wahrscheinlich sehr viel kleiner sein, als Hollywood in Zeit. Vielleicht Adlergross, vielleicht maximal Kondergross. Das ist der Kompromiss, den die Physiker loben wird. Jetzt words chemisch. Hier ist mein Lieblingsstil. Feuer. Der Drache atmet Feuer. Was braucht man für Feuer? Drei Dinge. Ich nenne das Feuerdreieck. Das ist wirklich Elemente, einen Brennstoff. Einen Oxidator, meistens Sauerstoff. Ein Sonnenquell. Nimmt eins dieser drei Elemente weg. Das Feuer geht aus, das ist kein Meinung. Das ist Thermodynamik. Also, wo kommt der Brennstoff her? In lebenden Organismen gibt es einige natürlich brennbare Substanzen. Methan, das ist Sumpfgas, das entsteht, wenn Bakterien im Darm organisches Material abbauen. Produzieren es in erstaunlichen Mengen. Vielleicht konnte ein Drache Methan in einer Art Gasblase sammeln. Das Problem? Bei Körpertemperatur normalem Atmosphärendruck must ein Drache für einen einzigen flammenwerferwürdigen Feuerstoff, sagen wir, 40 Sekunden, ungefähr 30.000 Liter Methan speichern. 30.000 Liter. Das sind 73% des Volumens eines Blaues, nur für den Gastank. Der Drache war ein schwimmen Methanblas. Wird aussehen wie ein sehr unglücklicher Ballon. Man kann das Methan komprimieren. Auf 200 Atmosphären Druck, wie ein Gasflash. Dann braucht man nur noch etwas 70 Liter. Aber dann muss das Tier diesen enormen Druck in seiner Körperwand ausschalten. Ein Drache muss die Wandig einer Stahlgasflash in seinem Bauch haben. Mal eben 20.000 Tonnen Kraft auf seinen eigenen Bauchmuskeln. Natürlich kann man kreativ sein. Forscher haben sich an der Möglichkeiten überlegt. Biologisch Goal, omlich wie der Fulmer Sturmvogel marginal produziert, den auf fein spuckt. Sind bei Raumtemperatur flüssig, like der zu lagern als Gas. Ethanol kann man produzieren, manch Fischje machen das ohne Sauerstoffmangel. Aber Ethanol diffundiert durch biologische Membranen wie durch nichts. Kann es nicht in einer Blase halten. Phosphin-Word vorgeschlagen. Das ist eine Verbindung aus Phosphor Wasserstoff, die in der Luft spontan explodiert. Und McCaffrey hat das in ihrer Dragonrider-Serie verwendet, wo Drachen gestien mit Phosphor kauen. Das Phosphin selbst ist jedoch ein extrem giftiges Gas. Bei Raumtemperatur ist es ein Gas mit einem Zeitpunkt von minus 64 Grad Celsius. Es flüssig zu halten, muss man es stark komprimieren oder extrem kohlen. Welcher biologisch besonders praktisch noch bequem für das Tier. Der Bombardierkäfer ist das klassische Gegenargument. Das Tier, das wird immer bringen. Wenn SI sagen, na ja, Feuer ist biologisch möglich. SI haben recht. Der Bombardierkäfer ist ein echtes Wunder der Natur. Speichert zwei Chemikalien getrennt, Hydrokinin, Wasserstoffperoxid, in seinem Körper. Wenn bedroht wird, misst SI in einer Reaktionskammer. Die Enzym Catalase, Peroxidase, beschleunigen die Reaktion. Das Ergebnis ist ein explodierend Mischung bei 100 Grad Celsius, die aus seinem Hinterleib führt. Das ist echter chemischer Kampf in der Natur. Aber 100 Grad Celsius ist kein Feuer. Das ist heißes Gas. Feuer braucht Verbrennung, eine Oxidationsreaktion, die liegt warm erzeugt. Der Käfer hat keinen Flammenwerfer, hat ein Heißluftpistol. Nicht unwürdig, aber nicht das, was wir von Drachen erwarten. Selbst wenn wir einen Brennstoffmechanismus hinbekommen, es gibt noch ein Problem. Der Drache muss sich selbst vor dem Feuer schützen.
Das Anier seines Mals, sein Keller, sein Schleimhaut, all das Word verbrennen. Man must Hitzebarier and evolvuren. Fewer fest biologist Guib. Das ist möglich in der Theorie. Manch Tier haben außergewöhnlich Hitzetoleranz. Aber für ein Wirbeltier, where das ein vollständig neue Evolutionsrichtung unpräsensfall. Dan dies unquell. Woher kommt der Funk? Vorschlag Nummer 1. Piezoelektrisch Kristall. Wenn bestimmt Kristall zusammendrückt, erzeugen sie einen elektrischen Impuls. Das ist das Prinzip im Feuerzug. Ein Drache konnte einen solchen Kristall in seinem Kiefer haben. Beim Zusammenbeißen Funk. Das ist biologisch nicht absurd. Kristall wachsen in biologischen Systemen durch. Vorschlag Nummer 2. Elektrisch Organ, wie beim Zitteral. Der Zitteral erzeugt Impuls von bis zu 600 Volt. Kein Funk, aber wenn man die Mechanik anders gestaltet, vielleicht. Vorschlag Nummer 3. Mein persönlicher Favorit der absurden Kreativität. Der Drache frisst Platin. Platin ist ein Katalysator, der die Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff bei Raumtemperatur ermöglicht und selbst verbraucht zu werden. Ein Drache, der Platinfelsen aus Holland nagt, malt das Platin in seinem Megen zu Pulver und nutzt als katalytischen Zunder. Ich liebe das. Ist biochemisch kreativ. Ist wahrscheinlich falsch, aber ich liebe die Denkweise. Also, Feuer ist biologisch nicht absolut unmöglich. Aber für ein Wirbeltier, where die komplexeste und die unwahrscheinlichste Kombination von Eigenschaften, die wir uns verstellen können. Evolution folgt dem Weg des geringsten Widerstands. Sie baut auf Vorhandins auf. Gibt keinen evolutionären Pfad, der ein Feuerspruchens Wirbeltier in einem einzigen kontinuierlichen Verlauf produziert hat. Der Selektionsdruck war enorm. Das Risiko, literally in Flammen Oxygen, in Jetter Zwischenstofftablik. Ich war schon die Einwand. Feynman, sagen manch, was ist MIT den Dinosauriern? Die Dinosaurier waren riesig. Brachiosaurus war 20 Meter lang und 50 Tonnen schwer. Und die haben offensichtlich existiert. Warum können Drachen nicht auch existieren? Gut frage. Und die Antwort lehrt uns etwas Fundamentals über Physik und die Biologie. Ja, Dinosaurier haben existiert. Aber sie sind nicht Geflogen. Brachiosaurus hat nicht Geflogen. Hat Salenbein wie ein Elefant, sein Gewicht zu tragen. Bewegt sich langsam. Fraß ununterbrochen. Existiert in der absoluten Grenze dessen, was Nochen und die Muskeln auf der Erde tragen können. Die großen Sauropoden, Argentinosaurus und die Verwandtarten, 100 Tonnen. Das ist wahrscheinlich das absolute Maximum für ein Landtier auf der Erde MIT unserer Schwerkraft. Und die selbst dies Tier waren kein Drachen. Sie hatten kein Flügel. Sie hatten kein Feuer. Sie lebten im Mesozoikum. MIT einem anderen Klima, einem anderen Sauerstoffgehalt der Atmosphäre, einer anderen Pflanzendeck. Und die Pterosauren, die echten fliegenden Reptilien, haben die Physik der Drachen umgangen. Das sie extrem leicht waren. Quetzalcoatlus, MITs in Metern Spannweite, war wahrscheinlich zwischen 70 und 250 Kilogramm. Für sein groß war diese gespenstisch leicht. Whole Nochen MIT wanden Dunner als ein Eierschell. Fast kein Körper, fast nur Flügel und die Schnabel. Das ist der evolutionäre Trick, extremer Leichtbau, gepaart MIT einer Spannweite, die gerät nach die Physiker fühlt. Und die selbst dann, Forscher haben berechnet, dass Pterosauren MIT Spannweiten über 11 Metern wahrscheinlich nicht mehr effektiv starten konnten. Sie sprengen wahrscheinlich MIT allen Gliedmassen, genig hohe zu gewinnen, die Flügel zu entfalten. Bei 40 Metern Spannweite und die 10.000 Tonnen Gewicht. Das ist kein Sprung. Das ist eine Katastrophe. Also ist die Hinwehr. Fassen wir zusammen, was die Physik uns sagt. Erstens, das Quadrat-Würfel-Gesetz verhindert, dass ein riesiges Tier die Strukturintegrität hat, die in Hollywood gesehen wird. Ein Drache in der Größenordnung eines Hauses wird unter seinem eigenen Gewicht kalibrieren, beaver auch nur einen Schritt gehen kann. Sei denn, sei Nochen wären so dick, dass selbst damit zu schwer wäre, sich zu bewegen. Zweitens, die Flugphysik setzt einer Kriter,
die AUS eigener Kraftfleet, ser enge Grenzen, die großen fliegenden Tier, die je existiert haben, Quetzalcoatlus, Argentavis magnificens, Pelagornis sandersi, wherein in der absoluten Grenz de physikalisch Möglichen, ein Drach, Zimmel so groß, mussten Twitter ein Deit haben, die Kien Bekanntnis biologisches Material erreicht, oder MIT Geschwindigkeiten fliegen, die Seineigen Struktur zerstoren werden. Drittens, Führeratmung ist biologisch theoretisch konzipierbar, aber erfordert eine Kombination von Eigenschaften, Führerfest Schleimhaut, Hochdruckspeicherung für Brennstoff, katalytische Sonnenmechanismen, die in der Evolution nie gleichzeitig in einem einzigen Tier aufgetreten sind und für die es keinen plausiblen Selektionspfad gibt. Und viertens, das ist das Wichtigste, die Natur hat das bereits ausprobiert. Sie hat 300 Millionen Jahre lang MIT fliegenden Reptilien experimentiert. Sie hat Tierbiss und die absolut Grenz der Möglichen getrieben. Das Ergebnis war Quetzalcoatlus, seine Metern Spannweite, wahrscheinlich 70 bis 250 Kilogramm. Kein Feuer, kein riesigen Schuppenrostungen, kein mittelalterliches Birdbrechen, nur ein sehr grosser, sehr leichter, wahrscheinlich etwas unbeholfen startender Flieger. Das ist die ehrliche Antwort, die ich meinem Neffen gegeben habe. Na ja, in fact, ich habe nicht MIT dem Quadrat-Würfel-Gesetz begonnen. Ich habe MIT Notion begonnen. Ich habe gesagt, schau mal, wenn du ein Tier Zimmel größer machst, muss es Notion haben, die viel dicker sind, weil sein Gewicht so viel schneller watcht als sein stark. Und hat gesagt, das klingt traurig. Und ich habe gesagt, ja, aber es ist wahr. Und wahr ist viel interessanter als traurig. Weil, und das ist die tiefste Lektion, die Beschränkungen der Physik sind kein Fein der Fantasie. Sie sind die Einladung zu einer tieferen Fantasie. Wenn wirklich verstehen wollt, warum es kein Drachen gibt, lernt dabei die Prinzipien, die alles in dieser Welt vermehren, die Proportionen von Tieren. Warum Elefantenbein so aussehen und Ameisenbein so? Warum Blauwale so groß werden können und Landtier nicht? Warum Vogel whole Notion haben? Warum Fliegen ein physikalisch außergewöhnliche Leistung ist? Die Welt ist nicht langweiliger, weil Drachen nicht existieren können. Die Welt ist fantastischer, denn die Tiere, die existieren, tun das in den Grenzen de physikalisch Möglichen. Der Condor, der in thermischen Aufstate, der Wanderalbatros, der MIT minimaler Energie über 1000 Kilometer gleitet, der Bombardierkäfer, der chemische Explosionen in seinem Körper kontrolliert. Das ist kein Fantasy. Das ist echter, unglaublicher, messbarer, verstehbarer Zauber. Und das ist, ich meine das wirklich, der Grund, warum ich Physik liebe. Nicht weil es den unmöglich macht, sondern weil es seid, wie das möglich so viel seltsamer und wunderbarer ist, als wir es uns je ausgedacht hatten. Die Natur ist reicher als unsere Mythen. Sie ist ausgefeilter. Sie hat Lösungen für Probleme gefunden, auf die wir nie gestoßen wären. Und wenn man einmal angefangen hat, diese Lösungen zu verstehen, wirklich zu verstehen, nicht nur auswendig zu lernen, sondern zu verstehen, warum es so sind, dann sieht man die Welt nie wieder auf die gleiche Weise. Also geht nach Hause. Schaut euch einen Vogel an. Schaut euch einen Elefanten an. Schaut euch eine Mies an. Und fragt, was sagt das Quadrat-Würfel-Gesetz über dieses Tier? Warum ist es so groß wie es ist? Und nicht größer? Was passiert, wenn man es verteilt? Wenn anfängt, dies Fragen zu stellen, habt angefangen, Physik zu verstehen. Nicht als Formelsammlung. Als Sprache, die Sprache, in der das Universum schreit. Und Vielheit, wenn man neunmal größer ist. Erkläre ich das auch MIT-Formeln. Aber zuerst müssen die Notion dran glauben. Und der Quetzalcoatlus. Und der Bombardierkäfer. Danke.